Good morning, my dear students. Hope you had a nice weekend. So now with today's class, let us start with the week. So in the previous classes, we were discussing with the calculation of total taxable services, right? So the problem what we discussed in the previous class, it was regarding your 6 marks problem, and I told you all to write with the note also. For every problem, please make it as an habit. For each and every problem, wherever it is nil or exempted, please leave a note. Okay. In the previous problem, we have left the note for all the transaction which is exempted. That is the goods and services supplied from a registered dealer to an union territory, specified international organization, and if a percentage is not been given, the GST rate is not mentioned, so we have considered the highest rate, that is standard rate, as 18%. Okay, and these 2 points are repeated, so please note that. So as you people are already aware, if one particular concept tax rate, if it is not given, it is considered as 18%. Now let us continue with the other concept. It's related to the service only. But today I will be starting with the 14 marks problem. Okay, when it comes to the 14 marks, as I told you all, the transactions will be more in number. Even though it is exempted, I want you all to write the transaction, and in the amount column you have to write as exempted. ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ನಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ನಿಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, and simultaneously even you should be in a position to tell whether that particular transaction is taxable or not. Okay, from the following particulars, this is 14 marks. Compute the value of taxable services and services tax liability for the assessment year 2018-19. Now, services provided by foreign diplomatic mission. As I told, foreign diplomatic mission, any particular missions or organization, those things are exempted from GST. Okay, so illi services provided by or to, it can be anyways. By foreign diplomatic mission 5 lakhs they have given, so this transaction it is exempted from GST. And next, aerial advertising. See, advertising, see one thing, when you have a doubt whether it is chargeable or not, general ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. when ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವೆದರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಾ ಪ್ರೈವೇಟಾ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, whether it is taxable or not. And advertising, as you guys are aware, nowadays advertising is been considered as a separate business entity, so obviously they go for charging, right? So aerial advertising, yes, it is taxable. Service by way of private tuition, it is taxable, as I told. Anything which is rendered for the welfare of the students group or for the welfare of the students fraternity, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಸೆಮಿನಾರ್, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ the other things, when you're taking a separate institution, coaching classes, private tuition, all these are chargeable. Whether you may mention it as free of cost, I am taking a tuitions anta, no, then also it is chargeable. Okay, it is taxable. Service by way of private tuition, yes, it is taxable. Speed post services, yes, it is taxable. House given on rent for residential purpose, yes, it is taxable. Rent ಬರೋದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚಾರ್ಜಬಲ್. House on rent, where if you have rent, you have given a house for a rent, you are getting an income, that will be your income from house property, you have to pay the rent, tax for it. Okay, then it is taxable. Value of free services rendered to friends, as I told, this services some people know just blindly, they just show for record that for the friends, atara itara, whatever it can be, whether it is services, but you have to show free of service andre for what you have rendered. It is very clearly given, I have rendered my services for the creating an awareness to my friends andre, education program for my friends andre, ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡೆಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ದೇರ್. Okay, so you have to be very clear, the value of free services rendered to friends, it is taxable. Services rendered to UNO, United Organization, yes, it is not taxable, it is exempted. As I told, recognized international organization
or in recognized institutions, recognized organization, not institution, organization, all those are exempted. Services rendered to United Nations organization, it is exempted. Certification for exchange control purpose, it is taxable. See, certification is nothing but exchange control, and when you go for exchanging your currency from Indian currency to the other currency, when you wanted to exchange, you have to pay the tax for that also. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಫೀಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವೇರ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ನರ್ಸರಿ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬೈ broadcasting organization. So when it comes with the broadcast organization, it is taxable there. So when it comes sale of time slot, and you people have given the time for the organization, right? Like time given in order to give their product, our particular product ಅಥವಾ information advertise ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ taxable. Service rendered within Indian territorial water, that is within the borders, within the waterways adu. So again it is taxable. Service related to supply of farm labor, so again here it is related to your farm labor. When it comes with the farm andre, farm ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ agricultural ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so farm labor ಗೆ anything which is related to the agriculture, land, labor ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is exempted. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 18 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 3,24,000. ಸಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ 2 or 3 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು IGST, CGST, SGST ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ 18%. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ CGST ಮತ್ತು SGST ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST. ನೌ ಲೆಟ್ us see the solution. See, this is a computation of taxable service and tax liability. Services provided by foreign diplomatic mission, yes it is exempted. ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು exempted ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Aerial advertising 1 lakh, service by private tuition 30,000, speed post services 50,000, house given on rent for residential purpose 3 lakh, rendered to friends 50,000, service rendered to UNO, it is exempted. Exchange control purpose 50,000, secretarial audit 20,000, liquidator 1 lakh, horticulture exempted, broadcasting organization 1 lakh, territorial water 10 lakhs and farmland it is exempted. In all transaction bittu total taxable services you are getting 18 lakhs. Amele, see if you are making again and again I am telling you all, if you all are doing in the same column, ಇದೇ ತರ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಪೇಯಬಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇದು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ 2 different tables, then you go for making another table, heading, again separate heading you need to give, computation of taxable tax liability athwa GST payable ant heli. So here in this particular problem they have not given you the standard rate, they have not given the tax GST rate, so you will be considered as the 18% the standard rate. That 18% I have divided to CGST and SGST, so it is 1,62,000, 1,62,000. Total GST payable is 3,24,000. Okay, this problem I have solved. I'll be giving you all another problem for the homework. I want that particular problem to be solved.
So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. As I told, I want you all to leave the note for each and every problem. Even it can be 5 marks also. Now only make a practice of it. Each and every problem you have to leave a note. Services provided at free of cost also taxable under GST. Services provided to the UN or any special organization or services provided by FDM, that is Foreign Diplomatic Mission, are exempted as per GST law. ನಾನು ಮೂರು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. In that way you can just go for leaving the note. Now this problem is for your assignment. I want you all only to go for solving it. Okay, that is, from the following particulars, compute the value of taxable services and services tax liability for the assessment year 1920. Services provided by foreign diplomatic mission, it is exempted. Aerial advertising, taxable. Service by way of private tuition, taxable. Speed post, taxable. Residential house given rent on residential, taxable. Value of free service rendered to friends, taxable. Service rendered to UNO, exempted. It is exempted. Service for exchange control purpose, it is taxable. Secretarial auditing, taxable. Fees to act as liquidator, taxable. Vacant land used for horticulture, exempted. Sale of time slot for by broadcasting organization, taxable. Services rendered within Indian territorial water, taxable. Service relating to service of supply of farmland, it is exempted. Similar to the previous problem. Okay. The total taxable services you all should get 19,25,000 and GST. I am giving you all the information regarding the GST ಅಂತ ಹೇಳಿ 3,46,500. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ CGST ಗೆ ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ 18%. I hope you are clear with this concept. So only 2 problems sufficient for today's class. Make sure you all do the problems neatly, just without making tables. Atarella ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. And from today I want you all to start collecting the previous year question papers for all the 4-5 years ಏನೇನಿದೆಯೋ. Even I'll give you all later, but now because next classes I'll be starting assignment on the previous year papers. So I want everyone to collect the previous year question papers. If anyone has collected the previous year question, please do share in the group, so that otherwise you all you all can share to your friends, and so that it will be helpful for others also. I want everybody to collect the previous year question papers. The moment we finish this concept, I will be starting with the previous year papers. So I want you all to collect the papers and be ready with that. Okay. So I hope people are clear with today's concept, and then today it is 14 marks. So in tomorrow I will continue with the other concepts. Okay. Thank you. Have a nice day.